გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ ხართ ახსე Picburg Games და ვიწყებთ ახალ თამაშს სახელწოდებით Red Dead Redemption-ი. ეს არის პირველი ნაწილი, თუმცა სიუჟეტურად არის მეორე ნაწილის გაგრძელება, მეგობრებო. სამწუხაროდ მეორე ნაწილი ჯერჯერობით ჩვენ ახსე არ დევს, თუმცა დიდი ალბათობით დაიდება, ამის დიდი სურვილი მაქვს და ჯერჯერობით ესე მოხდა. ეხლა რატომ ჯერ Red Dead Redemption-ი? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა ამ თამაშის თამაში, არ მაქვს ნათამაშები, არც ნაყურები მაქვს და ამის გულისთვის ფიქრობდი რომ მეყიდა PlayStation 3 მეგობრებო, აი ამ თამაშის გულისთვის ზუსტად და ოისაუცრებავ ამ ეხლახანს პორტირება გააკეთეს ამ თამაშის PlayStation 4-ზე და შესაბამისად 5-ზეც მუშაობს და Switch-ზე არის კიდე და ეგრევე გავიქეცი ულაპარაკოთ და ვიყიდე ეს თამაში. მართალია მოძველებული გრაფიკა აქვს, თუმცა არ გეგონოთ რომ საშინელი ცუდი გრაფიკა აქვს ან რამე ეგეთი, რაც ჩავთვლი, რაც გავიარ გამოვიარე, ნახეთ ძალიან ლამაზი არის და იმედი მაქვს ძალიან მოგეწონებათ. კარგი, ეხლა ბევრი ლაპარაკი შობია დავიწყოთ. ჩვეულებრივი რეჟიმი, რა თქმა უნდა, შენახვები რაღაცებს გვასწავლის თამაში. აქ შეხედეთ კიდევ წერიაო PlayStation 4 არ გამორთოთო, ისეთ ძველი თამაში არის, 5 საერთოდ არ არის რა გულისხმევი. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ექნება და კარგი გეიმპლეი. კი ბატონო. და რა მინდა გითხრათ კიდევ, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა Rockstar-ის თამაშს, არც ამას არ აქვს რუსული ენა, ამიტომ ძალიან გამიჭირდება ქართულად გადათარგმნა, ასე რომ სინქრონულად თარგმნა ჩემგან არ ელოდოთ. ასეთ ვიზი კომენტარებს გავაკეთებ სიუჟეტთან დაკავშირებით. უბრალოდ დავждეთ და დავტყეთ ამ ლამაზი თამაშით. ხო, მართლა არ ვიცი ჯერჯერობით ჩართულია თუ არა სუბტიტრებს მაინც მოვიშველიებ, ასე ვთქვათ. თან ძალიან სწრაფად გადის სუბტიტრები, მეგობრებო, ეს ძალიან სწრაფად ლაპარაკობენ, აი არის რუსული სუბტიტრები. ეს არის ჯონ მარსტონი, მეგობრებო, ვისაც მეორე სერია გაქვთ უკვე ნაყურები ან დახურული, შენურად გახსოვთ ჯონ მარსტონი და ეს არის ფედერალები არიან გონი, რომელმაც მოიყვანეს ამ ტერიტორიაზე და რატომ ცოტა ხანში გავიგებთ. მოკლედ რას ვლაპარაკობ, ძალიან სწრაფად ლაპარაკობენ, ძალიან სწრაფად მიდის ტიტრებიც და შესაბამისად სინქრონული თარგმნა ნამდვილად არ გამომივა. სამწუხაროდ. Blackwater Station. დავაი დაჯექიო, ანუ დაცვასავით დაყვებიან, დაცვასავით არა, უფრო ზედამხედველებივით, როგორ შეხედა. ორი კაცის ადგილზე წაუნჯდა რა ჯიგარი. Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage ბატონი ძაღლის რომ მიხარია რომ ამ დაუსახლებელ ტერიტორიაზე ცივილიზაცია შემოვიდაო. Yes, they've lost their land, but they've დინგელებს ლაპარაკობენ, მართალია დაკარგესო თავიანთი მიწებიო, მაგრამ გზახსნილი აქვს თო 64-ისკენო. Do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. ესენი ცოტა ისეთი მაღალი ნაღების საზოგადოების წევრები არიან, როგორც ვატყობდა. იძახიან ამ ინდიელებზე, რომ როგორც ველურები ისე ცხოვრობდნენ და ეხლა ცივილიზებულ ქვეყანაში ცხოვრობენ. არა და მივიდნენ ქვეყანა წაართვეს, საერთოდ მიწაწყალი რა უნდათ საერთოდ. Didn't you hear? Out in Kansas, a
a man even got a car to fly. I hardly think ეს so. ალბათონი ძაღლი რომ გაიგიო მამაო ხო ეგრეა რომ კანზაში ერთ-ერთმა ადამიანმა საფრენი აპარატი გააკეთა რა თქმა უნდა არ ჯერათ governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. But John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. რაღაცა მომრჩეველზე არის ლაპარაკი. ანუ ყველაფერს ფულით ვერ იყიდით ამგვარად, მაგრამ ამორჩევლებს იყიდიო სამაგიეროდ. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. მოვიდით, ჩამოვიდით. Armadillo. Armadillo station-ში მოვიდით. Armadillo დასახლება არის. და ამას ყველაფერს ჯონ მარსტონი უსმენდა. იყო თავისთვის რა სახე აქვს ჯონს. სალონში გაემართეთო, სალონი ეს არის ალბათ. ჯერ გვასწავლის თამაში მექანიკებს. ოდინდელი თამაში არის და რა მაგრა გაკეთებული. რუკაზე გვანახებს კიდევაც ყვითელ წერტილს სადაც უნდა მივიდეთ. აჰა, გაქცევაც ესე არის კი ბატონო. Mr. Marston აქეთ. ეს ნახე, ვინ არის? ბაბნიკი არის? შენ ალბათ ჯონ მარსტონი ხარ. ხანდახანო. მე ჯეკი ვარ. შენ მეგობრებმა დამიქირავეს. ესენი არ არიან ჩემი მეგობრები, მაგრამ არაუშავს. ცხენები მზად არიან და წავედითო. წავედით ის რას უბერავს უკან. წადით ცხენებთან ჯეიკომთან ერთად. იმას რა მოვიდა, დავარდა ძირს? რომელია ჩვენი ცხენი? აჰა, დავდეთ. წავედით. მოიცა ჯეიკომ, დამელოდე. მოიც. გაჩერება ერთი. ეგ როგორ გავაკეთე, ძმა მეც მინდა. წინა როგორ აწიეცხენი? წავედით. That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. სადღაც მიყავს ახლა ამას და ეძახის რომ დიდი ხანი იქით არავინ არ მიყავს ხოლმე. მიტოვებული მხარიაო. Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I Porchi said, რაგინდაო და you ძველ ain't მეგობარს gonna ვეძებო. find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. ცოტა იმეს იპოვიო მან, მაგრამ ვისაც იპოვი შენი მოხარულები არ იქნებიან ძალიან შეინახვითო. Well, he ain't been friends for a long time. დიდი ხანია უკვე მეგობრობთო, მაგრამ ერთად. მისთან ვიდივარ. ძველ მეგობართ.
Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? კიდევ და შემოვიდით არმადილოში? I don't staying very long. არ ამგონია. Well, if დიდი you're ხანი არ მინდა fixing არ some გავჩერდები. female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream მოგძანეთ რომ gravy ქალები they are. რაღაცა Not რუნო, like ყველაფერი Steve გვაქვს. Brandon. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? დაქორწინებული ვარო. ჩემც არ შეიძლება ვეგეთებიო ჯონმა. ჯონი რა პატიოსანი კაცი გახდა, ბიჭო. Giddy up. რა ლამაზია შეხედეთ ცა. Oh, it was the ვაუ, marshal. მზე ნახე, მოიცემეთ არ გადავარდი მზის ყურებაში. I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. მზეზე მინდოდა შეხედვა, მაგრამ არ მაცადა, არასწორი. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just ბევრი chewing the ლაპარაკი არ dog, გიყვართო, ხო, mister. როგორც How ვატყობ, I არაო. am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. ოპა, Not far now, კოიოტები? Mr. Marston. The fort's just over this hill. უკვე ახლოსა ვართ, ესე იგი სადაც მივდივართ. ფორტ მარსტონი. რა ქვია, რაღაცა. ფორტ მერსერი, ხო. Listen, mister. This ისმინე here მისტერ, is what's left of Fort ეს Marston. არის ყოფილი ფორტ Some მერსერი. gang rode in and took the place over. ეხლა იქ რაღაცა So I ჯგუფება არის. understand. This is where we Richardson. part ways, friend. აქ You have დაგემშვიდობებით yourself a good time. და გისურვებთ კარგად გატარებას, დროის კარგად გატარებას. რაღაცა ცუდად გითხრა. მივიდეთ ერთ. რა ხდება? Go. რა ბანდა არის ბიჭო? ურა ლამაზია ნახეთ რა. Bill! Bill, Bill, I've come for you. Bill, შენ გვისთვის მოვედი. Bill Williamson! Bill Williamson. Come out here right now. ხარა გამოჩნდი. Go away now. წადი აქედან ჯონ. Don't make me. ნუ მაიძულებ რომ მოკლა. Nobody needs to kill anyone, Bill. მოდი ამ კლელობის garaშე მოვაგვაროთ You ყველაფერი. must think I was born yesterday. შეაგონია გუშინ You always დავიბადე? think I was an idiot. შენ ყოველთვის იდიოტად მიგაჩნდი. That ain't fair, Bill. არ არის ეს სწორი Bill. You were as my brother. შენ იყავი ჩემი Come ძმა. to try to save you. მე მინდა რომ გადაგარჩინო. ოპა, Do I look like I need saving? შენ გონია ეხლა მე გადარჩინა მჭირდება? Bill, please. They Bill, want to kill us ხო, all. I can help you. იმათ უნდათ ყველას მოკლა. მე მინდა რომ You შენ never tried დაგეხმარო. to save me before. რაღაცა ადრე არ იწევდი ჩემი გადასარჩენად Save ხოლმე. yourself. ხოლო შენ თავისთვის ფიქრობდი. Bill, Bill, I implore you think about this. გაფიცე Bill, აზზე მოდი. You implore me? აფიცებ? You შენ მე implore me? მაფიცე, ბიჭო? You always were one for fancy აა, words. ყოველთვის მოგწონდა ეგეთი სიტყვები. Well, things are different now, John. არა, ეხლა დრო შეიცვალა, ჯონ. Now I'm in ეხლა მე charge. ვარ მთავარი. No more Dutch აღარც დაჩი and no more you. და აღარც შენ. Implores. მაფიცებს. I implores you მე არა, მე to შენ go გაფიცებ. back and წადი tell აქედან them და to უთხარი მათ, send someone just a little bit more impressive რომ ვიღაცა next ცოტა time. სხვა გამოუშვანო რა, ცოტა ისეთიო რა. Well, დამაჯერებელიო, კარგიო და ოპა. მაგას დაახურეთ თამაშს, Poor John. საწყალი ჯონი. გავკინო და რას მივდიოთ, ან რას ვესროდით, ხუთი კაცი გიმიზნებს იქიდან ბიჭო. მოკვდა? ეს ვინ არის? გვიშველიან ახლა ესე როგორც ვატყობ.
ეს კალი მე მგონი მატარებელში ის და ჩვენს წინ თუ სწორად მახსოვს რომ მოდიოდით მოკლედ ახალი მეგობრები და ძველი ხიფათები კაი დათვის ტყავია ეს თუ ძროხის ტყავია ჩამოგიდო Well, you're alive. შენ ცოცხალი ხარ So it would seem. ალბათ So, როგორ how ჩანს do you feel? როგორ აგზნო თავს I don't know the polite word for it. I do. არ ვიცი როგორ Stupid is the word თქვა we use around here. What were you doing? რა გინდოდათ იქ ხო მე სისულელე გავაკეთე Well, you'll be okay. Once you didn't არა, die, the doctor სიცოცხლეთ. said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. ტყუები ამოიღეს, ტყუები ამოიღო ექიმა შენგან და $15 დაждდა ეს ყველაფერიო. Should have left me there to die. Did you ჯობდა იქ want to die? მომკვდარიყავი. I mean, was that it? სიკვდილი Is that why გინდა you went straight out to Fort Mercer and Им picked тон a fight წახვედით with the ფორტში. worst bandit in the county? To die, Mr. მომკვდარიყავით მისტერ მარსტონ, Bonnie ჯონ McFarlane. მარსტონ, ბონი Miss მაკფარლეინ, Bonnie McFarlane. მის ბონი მაკფარლეინ. Well, you may be right, Miss McFarlane. ალბათ თქვენ მართალი ხართ მაკფარლეინ. So what were you doing? Just trying რა to give გინდოდათ Mr. იქ Williamson მაინც? a chance. For old მე time's sake. მისტერ უილიამსონის You ნახვა know მინდოდა. Bill Williamson? თქვენ იცნოთ ბილი უილიამსონს? Long time ago. ვიცნობდი დიდი Well, ხნის what was წინ. he like? და როგორი იყო ის? Just like სულელი. ალბათ როგორც შენ. Thank you, miss. მადლობა მის. ოპ, See my hat? I have. ჩემი ქუდი არ გინახავთ? კი. აი ეგ არის. And what were და you ეხლა doing რა now? საპირებთ, რა უნდა გავაკეთოთ? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. რაღაცა Quite უთხრა. heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, უნდა if you're მივხედო feeling საქმე better, მე why not take ბევრია. a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's და bills. შეგიძლიათ რომ დამიხმავოთ და გამოიმუშაოთ ის ფული, რაც თქვენ რაც დახარჯეს მოკლედ ჩვენ გადარჩენაში. Next time, Mr. Marston, I შემდეგში, strongly Mr. Marston, recommend you don't try to lose it quite so earnestly. რეკომენდაციას გაგიწევდი, I'll bear that in გეტყვით რომ ნუ სიკვდილზე ნუ მიდიხართო რა, ასე ვთქვათ. რანჩო მაკფარლეინო, მაკფარლეინების რანჩო. აჰა, აქ დაჭრილი ვართ მოკლედ. შევუერთდით ბონის. ბონი ლურჯად არის რუკაზე. ეხეთ მოვიხედოთ სადა ვართ. აჰა, ეს არის ბონის სახლი, როგორც ვთქვი. Mr. Marston, Mr. back in the land Marston. of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. დრო არ $15 Well, no time to დაგიბრუნოთ. waste. The horses are saddled up over აი, here. მაშინ დრო არ დავკარგოთ და ცხენზე დავждეთ, სადაც მივდივართ. გაყევით ბონის. ვაი, ბონი. როგორ შევამხედა? There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hop on up. He won't bite. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. ვატავედით სად მიყო? ოპ, ხილად. საით მივდივარ და ბონი. მიდი და მოყვები. ოკეი, კაი. მაგარი მუსიკებია. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. მარჩინ გაიხედავთ თქვენ დაინახავთ ჩვენ მაღაზიას, General Very Stores. convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. არასოდეს არ მინახია რანჩო თავის საკუთარი მაღაზიით. ეხლა ხო ნახე. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm Yes, no that is- expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First საჯინიბო არის. impressions are hard to erase.
რაღაცა ბონუსურად ელაპარაკება ეხლა ამას. ალბათო ბევრი ცხენი ყავს მოყარულიო თუ რაღაცა Bringing ეგეთი. in all sorts of new folk like yourself. ოფსად გავწვევი. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things რაცერაზე better. დავდივართ, ბონი, რასაკეთე. Giddy up! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. ეს არის საჯინიბო, რომელიც мама მააშენა როცა პატარა იყო. რომელია? And here we are back at the და house. მოვედით Let's კიდევაც. stop for a while before we head out on ამაზე იყო patrol. ლაპარაკი. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. უყალ მოვედით? უბრალოდ გავიტასავეთ. აჰა, მიაბიო ცხენიო. ცხენი მივაგოთ. რატო ჩავიგუზე? აძე ბიჭო, როგორ ჩავიგუზე? Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. მოდივარ, ბონი. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, აა, ma'am. დალევა ხوار. Getting shot then riding a That's horse Mr. seems to take Marston. it out of you. I could use a rest. Sure. Come ესე on იგი, in. ჭრილობის I'll შემდეგ show you the house ცოტა and მალე you can sit ვიღლებიო for a რა. while. Thank you. ოპა, ჩაიზე ყვატიჟებს, ბონი? Mr. Marston, Miss Mr. Marston. McFarlane. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? ოპა, Sure. I want to see just who is trespassing on our land. აჰა, ვიღაცები fine weather. დარბიანო ჩვენ მიწაზე და Come, ვინ let's head დარბიან out. უბრალოდ The country is ნახო. really beautiful at around this time. ანუ ამათ მიწაწყალზე რა, მაკფარლეინების რანჩოში. Come on then, let's mount Oh, up well, and I take a must look see the around. რა ლამაზათაა რა ხატო. აი თავი ანუ ძველ თამაშის თავისი პეცი აქვს ასე ვთქვათ რა. ნუ კარგად გაკეთებულ თამაშებს რა თქმა უნდა. და ძალიან მაგრა არის გაკეთებული ეს ახლა მაშინ რა იქნებოდა წარმომიდგენია. Let's go. PlayStation Keep your eyes 3-ის open and ექსკლუზივია try not to როგორც get ვიცი. yourself shot again. თუ 2-ზეც არ ვიცი ზუსტად. შეიძლება იყოს. Let's go. დაწერეთ კომენტარებში თუ იცით 2-ზე იყო თუ 3-ზე. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier. მადლობა someone's Mr. along with me. Marston. I feel a lot happier now. I ორივე got a ერთად rifle. უკეთესად Well, გავარცმოთ with your თავს. trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. თქვენი კარგი სროლა და ჩემი ქალური ინტუიცია კაი თავში შერწყმა არის ერთმანეთშიო. არ გვეჩაილჩება ბონები. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and Oh, give me a hand, ყურდღლები? will you? ყურდღლები არიან, ბიჭო, ყურდღვითები რა გინდათ? ოპ, სულ გადავხდი ბიჭო. ჩამოდი. Let's see that rifle. I want a couple of these. რა დავხოცო ბიჭო ყურდღვითები? აჰა. აჰა. ოპ, გავაცილეთ. მოდი აქ. მოდი ყურდღი და. ო. ისად გარბის. ო, გავწვიტეთ ყველა ბიჭო. Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Mount back up. შეგვიჭამეს ყურდღლებმა კომბოსტოები, ხო? ვერავიდეთ. ცხენზე უნდა დავждეთ ისე. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Yeah! If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Come on. Come on, boy. Damn coyotes, you're back. Can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. ო, ეს ვინები არიან, ბიჭო? აი ისა გვაქვს. ბაზარი არ არის. ეს მეორეში რო იყო. აჰა. They're headed for the chicken coop. სად არის? სად არიან? რუკაზე ხატია წითლად. ბაზარი არ არის. მოდი აქ. მოდი აქ. შაკლები არიან, ხო ესენი თუ? Nature's cruel, my friend. ეს ნახე ესე, ქათავი მიაქვს. That coyote won't be. ამას შეხედე, ქათავი გავაგდებიეთ. Well, we got rid of the coyote. კოიოტები არიან. Wish we'd saved all the chickens.
კოეტეს მიხედვით, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა ქათამი ვერ გადავარჩინეთო. You know, you John can was right, actually Qua. handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. კარგად But ისვრიო. you really come into it, miss. მოეწონა You're a useful ბონიშვენი man to სულ. have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. ისე კარგად ისვრიო, რომ მე მგონი ბილ უილიამსოს I sure გაუმართლაო. appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. მიუღოთ, აჰა. Thank you for your help, Mr. Marston. მადლობა Makes me დახმარებისთვის, kinda Mr. happy I Marston. saved your life. Get some მე sleep არც and I ნანო, will რომ see თქვენ you in the morning. გადაგარჩინეთ. Good night, Miss McFarland. Goodbye, goodbye. გვაქვს სეივი. საწოლზე დავწვევით და დავსეივდებით. Those folks in Thieves Landing have been sniffing around here again. ასევე შეგიძლიათ აიღოთ ტყუები სკივრიდან. ავიღოთ. უფასოა, ნეტა? დიდების მაჩვენებელი და შეესტი მოგვემატა. დავსეივდეთ. ანუ ბ არის ბონი ალბათ ხო რუკაზე აღნიშნული. მივიდეთ აბა. სხვას არავის არ ვიცნობს აბა და რა ვქნათ. წინაღობა ჩვენს გზაზე. Mr. Marston, როგორ ახართ? How are you doing today? I'm well, Კარგად, Miss Miss McFarland. McFarland. Thank you. How are you? Well, მადლობა I'm fine. მოგითხრით. Thank you. So, how are your ribs? Fine. როგორაა A თქვენი little sore, but ნეკნები? apart from a couple extra Კარგად. scars, it'll be as nothing happened. თითქოს არაფერიც არ მომხდარა. Come in, come in. შემოდით, შემოდით. You know, you never did tell me how you met that Bill თქვენ მაინც არ Williamson. გითხარით კარგად საიდან What you იცნობ wanted ბილს. from him. No, miss. და რა I do გინდოდათ not. მისგან? Well, Ara, why not, miss. if you don't mind me asking? და რატომ? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat რაც pathetic tale. ჩახლართული ამბავიაო რა. By telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the მე lives თქვენ of თქვენ თუ გეტყვით people I მარტო hope თქვენ they- კი არ ჩაგაგდებთ საფრთხის I წინაშე, apologize არამედ if I სხვა seem to be ხალხსაც. prying. კარგით, კარგით. And I არა უშავს. apologize for my reticence. Hope you believe me when I აპატიეთ, რომ say that it's simply out ესე of respect for you. ანუ Of course, საიდუმლოებისთვისო Mr. რა. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so as country folk are ეს impressed. ქალაქელებიო მივხვდი ხა რომ არ გინათ რომ სოფლელებთან city man, miss. დაიკავოთ Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? ურთიერთობა. I'm still no city man. But I bet you can't ride, არანაირი Mr. ქალაქელი მე Marston. არა ვარო მარსტონმა. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. ოპა, რაღაცას see. თავაზობს. რეისინგს თამაში თავაზობს და რეისინგი რა პონტია. All right, I'll show you how we ride around these parts. ცხენებით უნდა ვიგონკაოთ? ბიჭო. საით. ატვრალეზე კნას თუ საით. აჰა, всё, დავადიქი გზას. არა, არა, ჯერ დაწყებული არა, On the count of რამ გამაგიჟო. 3, 1 2, 2 1. მა პირიქით თქვა, მაგრამ არა უშავს. წავიდა. I trust you're not gonna be დავი, a gentleman about this. You don't know me at all. და ვობგონით ეგრევე ბიჭო რა სტარტი აქვს ჩემს ხენს. მაგრამ შეიძლება გადმომაგდოს. შეიძლება გადმომაგდოს. მიდი, აპაპაპ, არ გაუშვა, არ გაუშვა. Try to stay არ with me გაუშვა. now. გაუშვა, უნდა მოვიგოთ. Call yourself a rancher? Come on. აუ, ვეღარ მიდი ჩემი ცხენი, რა ჯანდაბა არის. You got problems with your spurs? Yeah. ჩემი ცხენი ვეღარ მიდის. ამასწრო. ამასწრო. ეს რა იყო, ბიჭო? ღორი იყო? ტახი შემხდა მე მგონი. დავაი.
ბიჭო, ჩემს ხენს ვაფშე არა. იხანია. იქით რა წავიდა? მე იქით მიდიოდი. ოპ, ეგრე. დავიდე, ოპ. მოხი. Choppy. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. How you doing? ჩამოგჭა, საწავიდა ის, ხوار გადაიჭიხა. Would you like me to slow down? ოპ, საიტავიდე, აქეთ. სად არის? ის არა, ჩანს, ხო კარგად არის. Let's go. ვაი, საწავედი. ოპ, ტრასას გადავუხვიე. აჰა, დავდექი, всё. ალასაზე ვარ. ის ვაფშე აღარა ჩანს, ძმა. სად არის? მეგონი მოკვდა აღარ არის. ხორაფერი დაემართ. ნელა არ გადმომაგდო იყო. იხანია რო არ გაჩემს ხენს. Let's go. აზმა თუ გინდა ჩამოჯექ სიგარეტი მოწიე. ოდით ისე რანჩოში. არის უ? იზი ბიჭო. That was fun. მაგარი იყო. Sure. აბარა. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. იცი რა ჯობია მიხვიდეთ არმადილოში მარშალთან. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. ალბათ ეგრეთ ვიზო მის Do მართლა. whatever you think's best, Mr. ისე გაკეთეთ როგორც ჩათვლით საჭიროთ. იგი მარშალთან უნდა მივიდეთ. ალბათ ჩესტიც მოგვიმატება, ხო? მაგეც არ მოგვიმატა. კარგი ეფერი გავგეთებია? და გაბარა ხდება. Mr. Marston, როგორ ახართ? Good, Miss McFarland. კარგად, მის მაყურებელი, თქვენ როგორ ახართ? Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies. არმადილოში გამოვყვებიო რაღაცები მიდოვიდო. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. უნდა დავждე რუზია თუ რა ვიცი, ოკეი. როგორც ვატყობ. აჰა, სადავები ავიღოთ და წავედით. You're looking much better, considering you were almost buzzard a couple days ago. I have you to thank for that, Miss. აი გავჩუმდები ახლა იქნება რუსულადაც ანგლისურად გაიგოთ რას ლაპარაკობენ. No, Miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, Miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, Miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. ჭუკჭუკებენ რაღაცა ესენი და ჯონ შენ არ დაგავიწყეს სოდი რო ყავს. I think it's kind of შვილი funny წავდა dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that.
ასე მეგობრებო, დააკომენტარეთ აი ესეთი გზები მაგალითად გადავიღო თუ ამოვჭრა ხოლმე როგორ ჯობია თქვენთვის. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცები მოხდეს ამ მოგზაურობის დროს უცებ. პრინციპში მაგის ჩასმა შეიძლება. ავიცი, თუ გინდა თლიანად განახებთ, მე ანუ არ ამოვჭრი გზებსაც და ასე შემდეგ, თუ გნებავთ ამოვჭრი ამ გზებს და განახებთ ხოლმე ლოკაციიდან ლოკაციამდე მისვლას. მოგე დაწერეთ კომენტარებში. თუ არ დაწეთ არაფერს, ნუ გავაგზავნებ შეუულებრივად როგორც არის. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite. ექიმთან გაგვიშვა და Meet me in front of the general store when you're done. ხული არა აქვს ჯონს და მე ვიკისრებო წამოსო რა ბონი. What's going on? How can I help you? Dear sir. Hello. Tak, აი წამალი და ეხლა არის უფასო რადგანაც ბონი გვიხდის. Any trouble? Let me know. Thank you very much. რამეა მოდიო. იმედია ხშირად არ მომიწევს შენთან მოსვლა. Tak. აჰა. მოიცა წამალი. ჩავყოლაპოთ. ჩავყოლაპეთ. ანუ თქვენ უკვე მაქსიმალური ჯანმრთელობა გაქვთ. ეხლა საწავითით. აქ რა არის? Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. მაგ ვერ ვამბობ აგვარს რა ბონი რა და ეგ არის. ბონი მიდის დაგტოვა მოკლედ და ჩვენ არმადილოს შევხედავთ ერთი რას წარმოადგენს აქაურობა დავსმოტროთ. აგი არაღების მაღაზია როგორც ვთქვი. წამოვერთი აქ. აბარა, სადა იარაღია? აგი იარაღი. ხო, ფასებია, ბიჭო. პატრონტაჟი მარტო $125. ტოფი გვაქვს რაღაცა ის. კარაბინი. I can only put the Jib Murphy name on top item. კარგი გასაგებია, ფული არა გვაქვს მოვალთ. კიდე რა არის აქ? ეს პირდაპირ რა არის? რო განახებს? ეს მარკეტი ხო? თუ რა არის? რა ხდება? შევინხარ. Hey, partner. აჰა, ეს გამყიდველი არის, შეუძლია ჩაიბაროს და ასე ნახე რუკები არის. ტყავები და რაღაც, ანუ ეს ალბათ ცხენს უნდა ვაჭამოთ. რამდენი რაღაცა არის. და ესე შეგვიძლია დავათვალიეროთ რა არის. ეს ცხენია. რა ცხენებსაც ვყიდულობთ აქ. აი, ნელ-ნელა გავიგებთ მაგას ყველაფერს. ეხლა გახეკილი გვაქვს ჯიბე. ვერაფერსაც ვერ ვიყიდით. აქეთ მეტი არაფერი აღარ არის, ხო? აი, ემთან მარშალთან მივდივართ ალბათ. აქ პატიმარი რომელია, ეხლა მარშალი თუ ის? Excuse me. მოგაცროვოთ. Hey. შენ You got a visitor. ვიზიტორები ყავს შენ. მაგარია, პატიმარი ადმაშება რა ქვია. აღვიძებს. Shut up, you. And what you want? შენ რა My name's გინდა? John Marston. მე ჯონ მარსტონი You ვარ. wanted to speak to me. თქვენ გინდოდა ჩემთან ლაპარაკი. I did. მართლა? Apparently so. თითქოს. Why? და რატო ნეტა? I guess because we're both in the business of the law. იმიტომ რომ ჩვენ ორივე კანონის მხარესა ვართ.
რამდენი სიფურთხება ეს აკადემია თუ კაცია ვერ გავიგე. You that fella from the train company? შენი No, I'm from Fort Mercer. ანუ Fort Mercer. железнодорожный როგორ არის ქართულად? Calm down. ოპა რა ხდება ბიჭო? Shoot him, mister. Shoot him. მოკალი მისტერო. აი ეს რა მაგარი კაცი იქ, ვაჟი კაცი. What's going on რა here? ჯანდაბა ხდება აქ? რა ფურთხება ბიჭო რა არის? I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. ჯონა დაწიე იარაღი. ახლა გადააფუსხო კიდე თორე აუციეს გიზო. You must be კიდე the man გადააფუსხო. from Blackwater. მორწყა იმენა ქაურობა რა. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. ჯონა Yes, sir, დაგტოვეთ Mr. წუთით. Johnson, sir. ო, ჩემი აკადემია ჯონი კი არის. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking hard. გარეთ დავინახე What are you doing here, სკოლის Mr. მოსწავლეები Marston? წადი ისინი შეაშინეო. Apart from frightening ვიღადა my მარსტონი. deputies. რასაკეთებ ახშენ მარსტონ? I'm here to capture or kill მე Bill აქ იმისთვის Williamson. ვარ რომ შევიპყრო ან მოვკლა ბილი. Okay. კარგი. Can you help me? შეგიძლია დამეხმარო. He's outside my jurisdiction. He's in ეს the ჩემი next county. იურისდიქციაში არ არის. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. და შორს you're იკავებენ happy თავს to ჩემი have him out ქალაქისგან. I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. ჩემი Hard enough საქმეა around დავიცვე ეს ქალაქი და რა I ეს hear you სამივე speak, and suddenly I'm reminded of how Ubanu some of the to people I respected როგორ არის, most in ოქრო. my life had a problem with authority. ტერიტორია. What's wrong with you? რა ჯანდაბაგჭი შენ Well, I'm მარშალ. sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live ჩემი here. მიზანია რომ ეს ქალაქი world არ has problems, გადაიქცეს mister. I'm here ჯოჯოხეთათო. doing what I can. Why? What's happening? რა ხდება? Right now, ეხლა about the მაგალითად railway, the people who pay my რაღაცა salary trying to კომპანია- get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of Მოგვი cattle რაღაცა rustlers out in კომპანიას Box ლაპარაკობს Canyon რა. needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps აუ murdering რამდენი მარტო ერთ homesteaders კომპანიას out კი the არის, back იმდენი რაც country. ჩამოთვალა, აი And I got a bunch of პრობლემები hoods გვაქვს over რა. in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. სულ ეს არის დღესო. Give me a couple more days. There'll be more. შემდეგ რამდენიმე დღე შევიარ კიდე tell მეტი you what. იქნება. კარგი, მაშინ აგე მოვიქცეთ. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss მოდი ways. ლოთებს მივხედოთ ახლა სალონში და მე დამეხმარებიო. Okay, boy. კარგი ბოი. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. სალონი აქეთ არის. ვიღაცა ლოთებს უნდა გაუსწორდეს, თუ რა ხდება. Who we looking for? ვის ვეძებთ? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Yeah, Goddamn that's how road it agents works. to prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? მოგეთ აუხრეს ვიღაცა ცხოები არიან მოსულები და carousing in there than out robbing. მაგაში უნდა მოვიხმაროთ მაგის That's an გაწმენდაში interesting approach ჩვენს to law შერიფს. enforcement. მიდი. There's the dumb rat bastard now. აი ეს ვირთხა. აბა ვინა ვირთხა. Let's follow him. See what kind of აი hole he crawls გავყვეთ ამას. into. უნდა ვითვალთვალოთ ესე იგი ამას. Let's go, Marston. ცხენი სად არის? How about after that son of a ცხენს bitch from დაუძახ. აჰა, ცხენს უძახით. სად ახარ ცხენო? ეს არის ჩვენი ცხენი? ოი, აგი მოდის არეკილი. მიდი, ოპ. შევხვდით. წავედით. Oh, there. არ მოკალაო, მოკლედ მარტო უთვალთვალი დაგვიწერეს, Speak up კარგი. now while we got the chance. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's the man to be reasoned with. He ain't.
But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy Ah, work. Shola Spring, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. აუ ისე აქ რომ მიდიხარ და კაქტუსში რო შევარდები ბიჭო. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot. უკვე ფეხით ავიდეთ ჯობიაო. ჩამოდი მე და გავიდეთ ახლა. Looks like we got company, boys. როგორც ვთქვი, სტუმრები ყავს. დაგვინახეს ამ რესტორნებმა. Damn. Take cover. Take cover. We'll work our way up this hill. Opa. სადახართ? Marston, I got you covered. Move up to that wagon. There's one behind the crate. აჰა. მოდი აქ, ბიჭო. I thought we was friends. სადარიან დანარჩენი? Move up to that crate. I'll cover you. That fool behind the rock is yours. ოპა. ერთი არ გიყო, აჰა მეორე. სადხართ? მოდი აქ. რა ჩემი ჯერი? ოჰო, ვიცი, ეს ნახე სად არის? მე ისეს უკან მეგონა კაც. სადახართ აბა? მოდი, ბიჭო. I hope you got money for a funeral. I'll back you up to hell's back door. სადახართ? მოგი სად არის? მე ცოტა მარსტონ ეგ არის. მოგდა? Just Walton left now. Try to take him alive. ულტონს ფეხები გაუხვრიტეთო, ფეხები დაუხვრიტეო ვიღაცას. ფეხები. სადახარ? მოდი აქ. ეს უნდა ფეხი არისო. ფეხებში ბიჭო. არ გაგვექცეს ბიჭო. რა წავიდა? სად არის? აგერ არის. კაქტუსებში ჩავარდა ბიჭო. Not a bad shot, Mr. Marston. კარგად ისვი, Mr. Check in Marston. with me next time you're in town. I don't want to be no ჩვენ მე policeman. შეუმიარეთ. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. შეხვდებით, Mr. Marston. მაგარი სახალისო ისენია დაავადებები. აჰა, ფულის დავით $20-იან. მაგარია. კარგი მეგობრებო, მოდი აქ დავასრულოთ დღევანდელი ეპიზოდი და რა ვიცი, ავიო დაწერეთ რა, არ დაგავიწყეთ, დაწერეთ კომენტარებში თუ როგორი სტილით გადავიღო, როგორ გაწყობთ თქვენთვის საყურებლად როგორი არის უკეთესი, ანუ გამოვტოვო ხოლმე ეს ლოკაციიდან ლოკაციამდე მისვლა, რომელშიც შეიძლება არ არის გამორიცხული ძალიან საინტერესო რაღაცას წავაწყდეთ უცებ, თუ იყოს ყველაფერი მთლიანად თავიდან ბოლომდე მოკლედ რა. კარგი, მოკეთ აქ დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყველას ყურებისთვის, კარგად გრძნობოდეთ, ნახვამდის.